Hello, good day, everybody. So today we're going to start off with our second chapter that is on green earth. അല്ലേ നമ്മൾ earthനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. All right. So complete the following. The only planet with life is ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഉള്ള ഒറ്റൊരു പ്ലാനറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് എർത്ത്. Okay. And the major part of the earth is covered with what is major part of the earth covered with? നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കൂടുതലും വെള്ളമാണ്, റൈറ്റ്? ലാൻഡും ഉണ്ട്, വാട്ടറും ഉണ്ട്. പക്ഷെ 3/4 of the earth is covered with water, right? Okay, so the gas that all living beings require to live, ഏത് ഗ്യാസിന്റെ ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എല്ലാ ജീവികൾക്കും ശ്വസിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയ ഒരു ഗ്യാസ് ഏതാണ്? We learned it last class, we did it. We found out that it was oxygen, right? It was oxygen. All right, so now moving on further. See, our environment, okay, our environment. Our earth is a beautiful planet having life. നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് it's a beautiful planet with life. അല്ലേ? ജീവനുള്ള beautiful planet ആണ്. Now, nature has provided us with conditions necessary for life, like heat and light of the sun, air, water, wind, etc. that makes life possible for plants, animals, and human beings on earth. അന്നേരം ഈ ലൈഫിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നേച്ചർ തന്നിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുള്ള നേച്ചർ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? വി ഹാവ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എയർ ആണ് അത്യാവശ്യം, അല്ലേ? പിന്നെ നമുക്ക് വാട്ടർ, പിന്നെ വിൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദറ്റ് ഇസ് വെരി നെസസറി ഫോർ ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത്. സോ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്, ആനിമൽസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓൾസോ ഇസ് ദർ. Now, whatever we see around us, like plants, animals' homes, schools, all make up our environment. ഇതെല്ലാമാണ് environment എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Now, the environment comprises of all living and non-living things that occur naturally on Earth. So, environment എന്ന് പറയുന്നത് living things ഉണ്ട്, non-living things ഉണ്ട്, right? Now, components like sunlight, air, water, which affect weather, plants, animals, and human activities are also included in the environment. അന്നേരം എൻവയൺമെന്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്? യു ഹാവ് കമ്പോണൻസ് ലൈക്ക് സൺലൈറ്റ്, എയർ ഉണ്ട്, വാട്ടർ ഉണ്ട്, വിച്ച് അഫക്ട് വെദർ, റൈറ്റ്? സോ ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് അഫക്റ്റിംഗ് the weather, right? And then you have plants, animals, and human activities കൂടെ ഈ environment-നെ affect ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so you see these are the factors. All right, now moving on further to the next page. All our surroundings and all things that we see around us are an integral part of our environment. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ എൻവയൺമെന്റിന്റെ, നമ്മുടെ പരിസരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭാഗമാണ്. Think of all the things that you see daily around you, like your home, school, neighbors, and family members. എല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന എല്ലാ ഡെയിലി ആയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് അഫക്റ്റിംഗ് ആർ environment. They all constitute our immediate physical environment. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയുള്ള അതാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട്, ഫിസിക്കൽ എൻവയൺമെന്റിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now the environment is not only for human beings but it also belongs to plants and animals equally. Environment എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, പ്ലാന്റ്സിനും ആനിമൽസിനും ഒരുപോലെയാണ് ഒരുപോലെ വേണ്ടപ്പെട്ടതാണ്. Alright, so environment is not only for human beings മാത്രമല്ല, it belongs to animals and plants also. All right, a frog lives in a pond, okay, and so the water plants in it or near it, the insects, the air it breathes, all of these are part of its environment. So frog എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ environment എന്താണ്? അത് ജീവിക്കുന്ന ആ പോണ്ട് ഉണ്ട്, ആ പോണ്ടിനകത്തുള്ള വെള്ളം, വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എയർ ഇറ്റ് ബ്രീത്ത്, ആ ശ്വസിക്കുന്ന വായു ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാമാണ് എൻവയൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം. Now, write 5 things that make up your environment. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എൻവയൺമെന്റിന്റെ ഭാഗം? 5 things.
you can see that we have the 5 things that we read was you have sun, air, water, wind, right? And you have you have the weather, right? So you have all these factors which affect the environment of the the that affect our environment. Now, what do we get from our environment? Environment അടുത്തു നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? All the living things, whether plants or animals, depend on the environment for their basic needs. അന്നേരം നമ്മുടെ environmental ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും എല്ലാം ഈ ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള environmentനെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് for their basic needs. അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട നീഡ്സിന് വേണ്ടി ഈ environmental ആശ്രയിക്കുന്നതാണ്. Right? So all plants and animals depend on the environment for their basic need. Every need is directly or indirectly related to the environment. എല്ലാ ആവശ്യവും directly ഇല്ലെങ്കിൽ indirectly നമ്മുടെ environment ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. Whatever food we eat comes from either plants or animals. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആനിമൽസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Plants give us fruits and vegetables and animals gives us eggs, meat and milk. Plants എന്താണ് തരുന്നത്? നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് തരുന്നത്. ആനിമൽസ് എന്താണ് തരുന്നത്? എഗ്സ് തരുന്നുണ്ട്, മീറ്റ് തരുന്നുണ്ട്, മിൽക്ക് തരുന്നുണ്ട്. പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ. അന്നേരം പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡൻസി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്? എപ്പോഴും അവർ തമ്മിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. Now, our environment gives us shelter and provides us various basic needs like clothing. So നമ്മുടെ പരിസരം, നമ്മുടെ എൻവയൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷെൽട്ടർ തരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ലൈക്ക് ക്ലോത്തിങ്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തുണികൾ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലോത്തിങ് പോലും നമ്മുടെ environment നമുക്ക് it affects the basic necessities, especially clothing, right? So you can see environment provides us the basic necessities like clothing. So അതിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് we wear clothes made up of cotton. Cotton എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോട്ടൺ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള കോട്ടൺ ഫൈബറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്, right? So you see, the cotton fiber comes from plants, correct? Now, something as important as medicines also come from trees. അതിന്റെ മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ട്രീസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Even the book you are reading right now is printed on paper which we get from trees. നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ആ ബുക്ക് തന്നെ, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ പേപ്പർ, ആ പേപ്പർ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് ട്രീസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Alright. So, next page. Threat to our environment. Trees are our best friends. So trees are നമ്മുടെ best friends. Whatever we use ultimately comes from trees. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ultimately മരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. But we have become very selfish these days. നമ്മൾ ഭയങ്കര selfish ആയിട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. We have been cutting trees to fulfill the needs of the increasing population. നമ്മൾ മരങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ച് കളയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because of the increasing needs of the increasing population. നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മരങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ച് നമ്മൾ ആ ജനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ മരങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നുണ്ട്. സോ വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ, ഫോർ ഫാക്ടറീസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഫോർ ബിൽഡിംഗ് സിറ്റീസ്, ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് വുഡ് ടു മേക്ക് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫോർ ഫ്യൂവൽ. സോ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് സിറ്റീസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ, വുഡ് നമുക്ക് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വുഡ്, നമുക്ക് ഫ്യൂവലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മരങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കട്ടിംഗ് ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. ഒത്തിരി മരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് പറയുന്നതാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദിസ് വേർഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേർഡ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. Cutting of a large number of trees is known as deforestation. All right, so for today, this is enough. And if you have any questions, please do message me.